translate you maybe sentence by sentence, or not, maybe a few sentences. So I hope it will be comfortable for you. Of course, we all know you due to your purpose to the Srimad Bhagavatam at least. And nevertheless, can we please ask you to tell a few words how you joined Krishna consciousness movement, how is maybe about yourself, so valuable for us, Maharaj, if you can say a few words. Я сказал, попросил Махараджа, что, конечно, мы его очень хорошо знаем по комментариям Шримад Бхагаватам, как минимум, но чтобы он все же рассказал что-то о себе. I first saw the devotees in Berkeley, California in, I think, 1968 and 1969. Я думаю, что первый раз я встретил преданных в Беркли, Калифорния, в 68-69 году. So I saw the devotees doing Harinam Sankirtan on the campus of my university. Я видел, что преданные совершают Харинама Санкиртану в территории моего университета. It was a very nice Sankirtan. They had like an oriental rug, and devotees playing this tambura and mridanga. So it wasn't like a bang bang kirtan. It was actually very nice and musical. Я увидел, что преданные сидят на восточном ковре, и они не просто, это был какой-то бэнг-бэнг, нет, там были инструменты, тамбуры, мриданги, каратал, это все было очень красиво. So I was very impressed because the devotees, the men had shaved heads, and that was a time when no one wanted to cut their hair. Я был впечатлен, потому что мужчины были с обритыми головами. Это было как раз то время, когда никто из мужчин голову не брил. So you can invite the devotees there if they like. They can turn on their video. Everyone's welcome to. Пожалуйста, все, кто подключились, включайте видео. Просим Махараджа включать видео, чтобы у нас было более такое личностное общение. Please, all who joined us, please switch on your cameras, if possible, of course. Even Jaisita. So when I saw them, I was about 19 years old, and I felt like I was a hypocrite. Hypocrite, it means, I'm sorry, hypocrite. Who will help me to translate? Oh, a hypocrite is someone that says one thing but does another thing. Oh, like hypocrisy, yes? Yes. Так, меня привлекла внешность, и тем не менее я чувствовал себя в какой-то степени лицемерным. And why? Why did you? Oh, because in those days, you know, the young people, they were revolutionary. We thought that we were enlightened, but I could see that I would not want to cut my hair. Конечно, да. Почему я почувствовал себя лицемером? Потому что в те времена, вообще говоря, мы были так революционно настроены, мы были готовы на разные вещи, но я думал, что я, наверное, никогда не смогу пойти брить свою голову. So I could see they were really, I'd never really seen before a true spiritual practitioner. До сих пор я никогда не видел по-настоящему людей, практикующих духовное знание. There were many preachers from different religions, but they were hypocrites like me. Были многие учителя различных религий, но они, как и я, были лицемерами. So then in 1968, I spent the summer in Europe. В 1968 году я провел лето в Европе. Because I'd seen that in America, it was simply materialism, which I understood was not really the purpose of life. Я был достаточно разочарован тем материализмом, который видел в Америке, и был убежден, что не это является целью жизни. So I decided to travel all around Europe.
Я решил отправиться в путешествие по всей Европе. That was typical for American university students in those days. В те времена это было очень типично для американских студентов. My older brother had gone the year before, so he would always do things first. Мой брат годом раньше отправился в Европу, он всегда делал все первым. So I traveled all around Europe and from North Africa to the Arctic Circle in Sweden. Итак, я путешествовал по всей Европе, буквально начиная от севера Африки даже до полярного круга в Швеции. And Krishna actually twice saved my life on that trip. И на самом деле Кришна дважды спас мою жизнь во время этого путешествия. I was on a small Greek island called Corfu, and on a motor scooter, I rented a motor scooter. На одном греческом острове, который называется Корфу, я катался на скутере. And somehow there was an accident, and the motor scooter fell into like a canyon. Произошел несчастный случай. В общем, так случилось, что этот скутер упал в каньон. So when the motor scooter fell, I lost consciousness, and when I came back to consciousness, I was hanging on a cliff like this. Когда скутер начал падать, я потерял сознание, а когда я очнулся, я обнаружил, что я вишу на обрыве каньона, просто держась руками за край над пропастью. So Krishna saved me. Так Кришна спас меня. Then when I was in Morocco, some young people came with a knife to steal my money and passport. А когда я был в Марокко, одни молодые люди пришли с ножом ко мне для того, чтобы украсть мой паспорт и деньги. And somehow I escaped. Ну, так или иначе, мне удалось убежать. So I remember when I came back from North Africa, I was taking a train from the Spanish coast, from Malaga back to Madrid. Я вернулся в Северную Африку, а потом отправился в Испанию, где путешествовал поездом в Малагу через Мадрид. And I realized that Europe was just a very cultured, historical version of America, but the same materialism. Я обнаружил, что Европа просто является такой культурной версией Америки, но столь же материалистичной. So I actually made a vow, which I wrote down in my journal. I made a vow that when I went back to California, I would simply try to understand God. Я дал себе обет. Я так и записал в своем личном дневнике, что когда я вернусь в Америку, я обязательно начну искать Бога. And I kept my vow. И я держался своего обета. So every day I was just trying to understand what is God. Каждый день я пытался понять, кто же он такой, Бог. And of course, I listened to many preachers, but I thought their life is materialistic like mine, but they talk. Я прислушивался к разным проповедникам, но чувствовал, что их жизнь точно такая же, как и моя, разве что они говорят красиво. So then Prabhupada came. И тут пришел Прабхупада. I'd seen the devotees on the street in Berkeley, and I sometimes gave them little donations. Я видел до этого преданных в Беркли, и даже я давал им пожертвования. But when they told me their guru was going to speak on the campus, I had a little doubt. И когда они мне сказали, что приедет гуру и будет давать лекцию на территории университета, у меня возникли сомнения. Because in a class on sociology, we had to visit different religious places like Christian, Muslim, or Hindu, and I'd gone to see a Swami. До этого на занятиях по социологии у нас были практические занятия. Мы посещали различные места, религиозные места, такие как христианские, мусульманские, а также индуизма. И тут мне предстояло снова увидеть некоторого свами.
So this Swami, he didn't give any philosophy. You mean Prabhupada? No, the No, Swami. this one. Нет. То есть те с вами, которых я встречал до этого, они не давали никакой философии. He just kept saying, relax, everything is all right, just be happy. Они просто говорили, расслабьтесь, будьте счастливы, просто будьте счастливы. And I thought this was so ridiculous that I actually started laughing. Я думал, что это настолько смехотворно, что я просто смеялся над этим. And then I was almost expelled from the program. И я, в общем, пасовал. Я эти занятия пасовал просто. Of course, I was only 18 years old then. Мне было только 18 лет. So when I heard that Prabhupada was coming, I thought for a moment, is this another one of these funny swamis? Когда я узнал, что приезжает Прабхупада, я подумал, ну неужели это очередной из таких вот смешных с вами? So I went into the program, and in those days, in the 1960s, everyone wanted to experience everything. Я отправился на программу. В те времена, в 60-е годы, каждый хотел вот что-то испытать такое особенное. So, and I liked the devotees, so I went into the program with a few friends from the university, and they took their seats, but I decided to go right to the front and sit down with the devotees. On the stage? Or... No, on the floor in front of the stage. Я отправился туда с несколькими своими друзьями. Я помог им снять места в зале, а сам отправился прямо к преданным и сел вместе с ними на полу. So then Prabhupada came in from the back. И сзади подошел Прабхупада. And he was surrounded by these big disciples. Он был окружен большими учениками. I remember of course, in those days, the men were all brahmacharis. В те времена все мужчины там были брахмачари. So there was Tamal Krishna brahmachari. Был Тамал Кришна брахмачари. And Vishnu Jana brahmachari. Вишну Джана брахмачари. And others. So, and then I saw Prabhupada for the first time in this life. И вот я увидел Прабхупаду в первый раз в своей жизни. And my first impression was, this person is actually an authority. И мое первое впечатление было, вот этот человек по-настоящему авторитетен. I remember he walked like a military commander. Он выглядел как военнокомандующий. And in those days, the university students didn't accept anyone as authority. А в те времена студенты в университете вообще не признавали никаких авторитетов. Not our parents, not the professors, certainly not the government. Ни родителей, ни профессоров и ни правительства уж, конечно. Anyway, so then I saw Prabhupada, and I maybe 6 or 7 months later, I actually I joined the Hare Krishna movement. И вот через 6-7 месяцев после того, как я увидел Шрилу Прабхупаду, я присоединился к движению сознания Кришны. And Krishna gave me some very powerful experiences, so that he kind of forced me to join the movement if I wanted to keep my integrity. You wanted to keep your integrity, and Krishna helped you to join? Yeah, because Krishna kept revealing himself to me in different ways, so I realized if I didn't join, I would be a hypocrite. Итак, Кришна так устроил, что я был просто вынужден присоединиться к движению сознания Кришны, да, для того, чтобы чувствовать себя целостной личностью, а не лицемером. So I thought, oh my God, I'm joining the Hare Krishna movement. Я думал, ну что происходит? Я присоединяюсь к движению Харе Кришна. And so then, a little while later, I received my first direct instruction from Prabhupada. И прошло немного времени, я получил первое прямое наставление от Шрилы Прабхупады. So just as Prabhupada, the first direct instruction he received from Bhakti Siddhanta Saraswati
became his life mission. Шрила Прабхупада говорил, что первое наставление, которое он получил от Шрилы Бхактисиданты, стало его жизненной миссией. So the same happened to me by his mercy. И тоже случилось и в моем случае по его милости. I was still a student in the university, so I wrote to Prabhupada asking if I should remain in the university or simply, do more philosophical things like sell incense in the street. Я написал письмо Прабхупаде и спросил, я должен продолжать обучение, образование по научной линии, или же мне нужно заняться более практичными вещами, как, например, продавать книги на улице? I'm joking, I didn't say that to Prabhupada, but that was my... Хорошо. Selling what on the street? Books or incense? Oh, yeah, incense and magazines. Я прошу прощения, не книги продавать на улице, а благовония на улице. Anyway, so Prabhupada wrote back to me and said he wanted me to finish the university. И Прабхупада ответил и настоял на том, чтобы я закончил университет. And then he said you should finish the university and then present Krishna consciousness to educated people. Он сказал, ты должен закончить университет, и тем самым ты сможешь давать сознание Кришны образованным людям. So that really has been my life mission. И это в действительности стало моей жизненной миссией. And I am convinced that the only thing that the world will really accept from us is a spiritual science. Я был уверен, что единственное, что от нас, от Хари Кришна, сможет принять мир, это духовную науку. Yeah, we see that ISKCON is, what's the word? That is finding difficulty in attracting a lot of people in the first world countries. Мы видим, что ИСККОН испытывает определенные трудности в привлечении большого количества людей в странах, так сказать, первого класса, первого уровня. I mean, of course, we make movies that, Hare Krishna movies that give the impression that the whole world is surrendering to us. Я понимаю, конечно, мы снимаем фильмы, в которых показываем, что вот весь мир предается нам, движению Хари Кришна. But in the real world, it's actually difficult to attract people in the first world countries. Но на самом деле, на практике оказывается, что в странах, высокоразвитых странах очень тяжело привлекать людей к движению. So, in ISKCON, there's a common idea that we know everything and they don't know anything, so we have to explain everything to them. В ИСККОН доминирует идея, что мы знаем все, они не знают ничего, поэтому мы должны им все объяснить. So, I mean, there's a little bit of truth in that. Немножко в этом правда есть. But at the same time, to understand what Prabhupada gave us as a spiritual science is not so easy. Но понять то, что нам дал Шрила Прабхупада, как духовную науку, не так-то просто. For example, in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion, chapter 6, Rupa Goswami makes a distinction between basic principles and details. Basic principles and minor principles or details. Details, yes. Например, в 6 главе Нектара преданности Бхакти Расамрита Синду Рупа Госвами проводит различия между основными принципами и деталями. So if we think that a basic principle is just a detail which we can change, then we lose the spiritual science. Если мы считаем, что основные принципы это детали, как раз, тогда мы упускаем саму суть духовной науки. But also, if we think that a detail is a basic principle, we also don't understand the spiritual science. Но также, если мы считаем детали основным принципом, тогда мы тоже упускаем суть духовной науки. Because Rupa Goswami says
that we cannot change the basic, and Prabhupada also, we cannot change the basic principles, but we can adjust the details. Потому что Рупа Госвами, как и Шрила Прабхупада, говорит, мы не можем менять основные принципы, но мы можем приспосабливать по обстоятельствам детали. So there's another problem that even when Prabhupada was here, he regularly complained because many of his disciples were not really studying his books carefully. Даже когда Шрила Прабхупада присутствовал на планете, он часто жаловался, что многие его ученики не читают внимательно его книги. So also, I think actually those questions, I think there was a question about this that was sent to me. Let me. Yes, how to deepen the understanding of Srila Prabhupada's books and your personal experience, how you read then or yeah, now. yeah. Why don't you say that and you translate that and then I'll reply. Да, ну, кстати, мы тут подошли к одному из вопросов, который был от аудитории, как достичь глубокого изучения книг Шрилы Прабхупады, и как это Махарадж сам делает, вот как он это делал раньше во времена Прабхупады, и как он читает сейчас. Yes. So there's a principle that a lot of times what we see in Prabhupada's books depends on the knowledge and questions that we bring to our reading. Есть такое правило, что то, как мы понимаем книги Шрилы Прабхупады, зависит от нашего как бы состояния, от того, что мы приносим с собой в это чтение. So, for example, Prabhupada talks about monarchy as being better than democracy. Как, например, Шрила Прабхупада говорит о том, что монархия лучше, чем демократия. However, if we look at Western history, there were reasons why people rejected monarchy. Но если мы посмотрим на западную историю, то есть объективные причины, почему в конце концов мы отвергли монархию. In fact, if Western people did not reject monarchy, there could not be a Hare Krishna movement. Если бы люди в Европе не отвергли монархию, тогда бы не появилось движение Харе Кришна. Because the monarchs were imposing fanatical religion and would not allow other religions. Потому что монархи фанатично придерживались определенных религий и не допускали развития любых других религиозных движений. Or, for example, we can criticize secularism. Или как мы можем критиковать, например, светское общество. For example, that people like you cannot have an official religion in a country in the West, a state religion. This means secularism. Yes. Yeah, secularism means that there is no official religion for that country. Okay, I translate wrongly. То есть секуляризм, я не знаю. Цивильное, ну да, светское государство, ну да, I translate correctly, but I need to explain. Светское государство, по словам Махараджа, означает, что в светском государстве не может быть официальной религии. Не может быть официальной религии. Yes. Yeah, but again, it is only because of secularism that we can have a Hare Krishna movement. Но именно благодаря вот этой такой светскости мы имеем сейчас движение Харе Кришна. So in that way, if we are aware of history, then we understand what Prabhupada means, but we also understand why people in the modern world have certain attitudes. То есть благодаря такому пониманию мы можем с одной стороны понять, что дал нам Шрила Прабхупада, а с другой стороны, что люди в мире имеют разные как бы наклонности, предрасположенности. So then, for example, if you bring these issues to your reading of, let's say, the Bhagavatam, we begin to see certain things.
Если мы с учетом всего этого, понимая все это, приступаем к чтению Бхагаватам, мы начинаем видеть определенные вещи. For example, we can see, if we know history, that Vedic culture was not absolute monarchy, it was constitutional monarchy. Например, мы можем понять, что ведическая культура на самом деле не была абсолютной монархией, а была скорее конституционной монархией. That's a big difference. Большая разница. Or, for example, we may hear that Yudhisthira was the emperor of the world. Или, например, мы можем слышать, что Юдхиштхира был императором всего мира. But if we are aware of other empires like the Roman Empire or even the Spanish Empire, then Но если мы узнаем про другие, посмотрим на другие империи, такие как Римская или Испанская, then we can ask, what kind of emperor, what kind of empire did Yudhisthira have? мы можем задаться вопросом, а какой был тип или какого типа была та империя, которая правил Юдхиштхира? And we find that he was not exactly an emperor like Augustus Caesar. Augustus Caesar, like Caesar, or Augustus, yeah, Augustus Caesar. Yeah, Augustus Caesar. Okay. Он не был таким императором, каким был августейший Цезарь. For example, there's no evidence in the Bhagavatam that Yudhisthira ever interfered in the internal administration of another country. Например, в Бхагаватам нет никакого упоминания, чтобы Юдхиштхира когда-либо вмешивался во внутренние дела различных стран. So, on many issues, if we bring some knowledge and questions to our reading, then we can come to a more rational understanding of what Prabhupada is saying. Когда мы подходим к чтению с учетом определенного, достаточно глубокого мировоззрения, мы можем совсем по-другому, глубже понять то, что имел в виду, то, что дал нам Шрила Прабхупада. Or like, for example, I've already explained the principle of details and general principles. Как я уже говорил как бы о правиле общих принципов и деталей. So just to give one example, it's a very common idea in ISKCON that in Vedic culture, people call women mother. Приведу пример. Считается, что в ведической культуре люди называли всех женщин матерями, мамами. However, if we look at the Shastras, we don't find that. Но это не находится в подтверждении в шастре. For example, in the oldest Upanishad, the Brihadaranyaka Upanishad, there are two great women gurus. Например, there are two great women gurus in Brihadaranyaka Upanishad. Например, Yeah, the oldest Upanishad. В старейшей Упанишаде, Брихатараньяка Упанишад, есть упоминание о двух великих женщинах-гуру. And their names were Maitrayani and Gargi. Их звали Майтраяни и Гарги. And they were actually gurus. И на самом деле они были гуру. And they were highly respected. Очень высоко почитаемыми. Or, for example, in the Mahabharata, there's one story where Krishna came from Dwarka to spend time with the Pandavas in Indraprastha. В Махабхарате есть история о том, как Кришна приехал для того, чтобы из Двараки, для того, чтобы провести время с пандавами в Индрапрастхе. So in those days, there were actually vacation places. В те времена были определенные места для каникул. So the Pandavas had a vacation place down by the Jamuna River. И у пандавов было такое место для отдыха вниз по реке Ямуне. In Ukrainian, is it like Polish, where you always accent the second to last syllable, Pandavas? В Украине у вас, я смотрю, акцент польского типа. Вы говорите пандавы. I don't know. Polish is like that, yeah, Pandavas. Anyway, so it's interesting when they went for vacation, it said there was a wrestling tournament.
wrestling championship or Wrestling is like when, you know, wrestling. yes, competition. Tournament, yeah, competition, wrestling competition. И там, в общем, в этом их месте для отдыха, там проходил чемпионат по борьбе. But the interesting point is, it was a wrestling competition for the women. Но самое интересное, что это было соревнование по борьбе среди женщин. So also when Arjuna and Subhadra eloped together from Dwarka. They escaped or yeah, eloped means that a boy and a girl without anyone else's permission, they go off. Yes, как, например, когда Арджуна похитил Субадру из Двараки. But the Mahabharata says that Subhadra was expert in driving a war chariot. То есть так мы обычно говорим. На самом деле в Махабхарате сказано, что Субадра была чрезвычайно хорошо обучена в вождении боевой колесницы. So, I mean, obviously women have, you know, in general, women have their nature, men have their nature. Конечно, по своей природе мужчины имеют одни качества, а женщины другие. But if we look at Indian society, it's not that whatever we see in India is Vedic. Я хочу подвести к чему, что то, что мы видим сегодня в Индии, это совсем не ведическая как бы цивилизация. In fact, if you look at, it's interesting because we always say Vedic culture. Да, очевидно, мы всегда говорим ведическая культура. How do you say Vedic in Ukrainian? How do you say? Ведическая. Yes. Ведична. In Ukrainian, ведична. So, an interesting point is that in Shastra, in the Sanskrit, there is no word Vedic culture. В Шастре, в санскрите, в частности, нет вообще такого термина ведична культура. So it doesn't mean there's not a Vedic culture, but it means we have to think, what do we really mean in English when we say, or Ukrainian when we say Vedic culture? Нам нужно задуматься, на самом деле, что мы имеем в виду, когда говорим на английском или на украинском ведичная культура. So if we have a term, linguistic term, in, let's say, English, because, you know, Prabhupada spoke in English. So if we have a linguistic term in English for which there is not a direct translation in Shastra, we have to think. Если мы имеем лингвистический термин на английском, я говорю на английском, потому что Прабхупада писал на английском, так нам нужно задуматься, что же на самом деле он означает, поскольку точного перевода нет. So there would be a correct and an incorrect way to understand what Vedic culture means. Поэтому есть правильный и неправильный способ понять, что же такое ведическая культура. For example, Varnashrama Dharma is absolutely Vedic. Например, Варнашрама Дхарма абсолютно ведическое понятие. It's everywhere in the Vedas. Поскольку она повсюду упоминается в Ведах. But if we mean by Vedic a certain way of dressing or cooking, architecture, music, then there's no evidence of that. Но это не подтверждается, и когда мы называем ведическим способ определенной одежды, приготовления пищи, музыки, архитектуры и так далее. So the idea that there is a Vedic ethnic tradition which we should follow is not found in Shastra. То есть нет такого подтверждения в Шастре тому, что мы должны следовать вот ведической этнической традиции. But there's a very strong conviction among many devotees that our mission is to present philosophy, but also Indian culture. Существует такое, ну, как бы заблуждение среди преданных, что мы должны преподавать людям не только философию, но и индийскую культуру.
So that would be a problem for me because I'm not particularly attracted to that. Это для меня всегда была проблема. Поскольку я не был особо привлечен индийской культурой, поэтому для меня всегда это было проблемой. I mean, I certainly respect it. It's a great culture. Несомненно, я уважаю ее, поскольку это великая культура. But personally, anyway, so that's an example of a difference between a basic principle and a detail. Вот это разница между основным принципом и деталями. So if we teach that God will love you more, or you will love God more if you wear Indian clothes or cook Indian recipes, I don't think that's actually scientific. Я не думаю, что научным является говорить, что Бог любит нас больше, или мы любим Бога больше от того, что мы одеваемся определенным образом. So I understand that our mission is to present the highest philosophy. Oh, yes. Я понимаю, что наша миссия состоит именно в том, чтобы давать людям высшую философию, высшее знание. So now I'm going to try to answer the questions that were sent to me. Я попытаюсь ответить сейчас на вопросы, которые вы мне прислали. Let's see. Хорошо. Okay, how I translated the remaining, the Bhagavatam, Krishna's mercy. So, question: how you translated Bhagavatam? Yes. Yeah, 10th, 11th, and 12th cantos. Первый вопрос, который поступил, это вот Волода читание Прабху. Каким образом вы смогли прокомментировать 10, 11, 12 песни после ухода Шрилы Прабхупады? Это была просто милость Кришны, говорит Махарадж. Yeah, I mean, when I began to translate the Bhagavatam, I was let's see, I was 31 years old. Я припоминаю, что когда мне было 31 год, когда я приступил к переводу Бхагаватам. And Prabhupada had left the world just 2.5 years before. И Прабхупада оставил мир буквально за 2,5 года до этого. So I saw it very clearly that the Bhagavatam is Prabhupada's work. Я четко понимал, что Бхагаватам — это работа, это труд Шрилы Прабхупады. And so I simply tried to help him finish his work. Я рассматривал свою задачу как просто помочь ему закончить свой труд. So it was, of course, simply Krishna's mercy. Это была просто милость Кришны. And then, of course, I received very important help from Gopi Pranadhana. Я получил очень большую помощь от Гопи Пранадханы Прабху. Let's see, how to deepen. I spoke about what helps. Maharaj, maybe just a few more words. So, such an important question for us. Did you have some? So, how did you manage to do such a tremendous work? Well, it was just we heard that you translated first 11th and 12th cantos, and only then you started translating 10th. Is it true? Yes. Я попросил Махараджа все же чуть больше рассказать по поводу перевода Бхагаватам. Правда ли, что он вначале перевел 11-ю, 12-ю песни, потом уже 10-ю? Махарадж говорит, да. Because Prabhupada warned us about not jumping to the 10th canto. Потому что Прабхупада предупреждал нас, не перепрыгивайте к 10-й песне. So I was thinking, if I just start with the 10th canto, so and also because we have the Krishna book, which is basically the whole 10th canto. Я подумал, да, будет, наверное, нехорошо, если я перепрыгну сразу начну с 10-й песни, но и к тому же 10-я песня уже была изложена в книге Кришна. Кратко. Prabhupada began the 10th canto with the idea that it would be a summary study. Prabhupada, 10th canto will be summary study? In the Krishna book, when he did the Krishna book, his idea was that it would just be a summary of the 10th canto. Шрила Прабхупада так и задумал книгу Кришна как такое краткое изложение 10-й песни. So he skipped the first few verses, 7, 8, 9, 10 verses in the first chapter. Поэтому в первой главе он просто пропустил первые 7-8 стихов. But after that, he actually translated every verse for the rest of the 10th canto.
А затем он как бы в книге Кришна буквально изложил кратко каждый стих 10-й песни. So I thought, since the Krishna book really is the entire 10th canto, and I was afraid, the Rasa Leela, dangerous. So I just thought, well, I'll first start with the 11th and 12th canto. Поэтому я понял, 10-я песня же уже есть, да, по сути, это в Кришна-бук уже все есть, еще и Расалила. Ой, какой кошмар, как я могу к этому приступить. Поэтому я начал с 11-й, 12-й песни. So, are there any more questions regarding translation of Bhagavatam? Есть ли еще вопросы по переводу Бхагаватам, Махараджа? Кто-то хочет спросить? Нет? Хорошо. Okay, Maharaj, if possible, then we will... Yes. So how did I read Prabhupada's books then and now? These are very good, intelligent questions. Очень разумный вопрос поступил. Как я читал книги Прабхупады раньше и как я читаю их сейчас? When I was younger, if you can believe it, I was actually younger then, and so. Когда я был моложе, поверьте, такие времена были. So when I would read Prabhupada's books, I would read a sentence of the verse or purport, and I wouldn't go on to the next sentence until I'd realized it. В те времена, когда я читал одно предложение из перевода или комментария, я не переходил к следующему предложению, пока полностью не осознавал первое прочитанное. So, and as I got older, well, not really the soul, but as the years passed, Но с течением лет, I became more and more concerned to understand how to translate these books, not only into another language like Ukrainian or Spanish or whatever, German, but how to culturally translate it. Я начал с годами задумываться о том, как правильно переводить эти книги. Я не имею в виду именно переводить на конкретный язык, испанский, немецкий, украинский, а о том, как культурно делать этот перевод. So when I read Prabhupada's books, I allowed myself to react to what he said the way an intelligent modern person would react. Я стал читать книги Прабхупады таким образом, что я позволил себе читать их, как их читал бы современный образованный человек. And so often there's some conflict or some doubt. Иногда надо сказать, что при этом возникает определенный конфликт или сомнение. But I knew that Prabhupada is a pure devotee of Krishna. Но я знаю, что Прабхупада. And therefore there must be some way to understand this. Но я понимаю, что Прабхупада является чистым преданным Кришне. Если даже что-то вначале непонятно, то существует способ объяснить, почему это правильно. And then I had to understand, how is this true? Я должен понять, почему это истина. So, and Krishna always revealed to me how it is true. И Кришна всегда показывал мне, почему это является истиной. So to give one example, as we know, Prabhupada said many times, women are less intelligent. Приведу пример. Мы знаем, Прабхупада часто говорил, что женщины менее разумны. So, but to me, the question is, what does science tell us about this? Ну, давайте задумаемся. Для меня вопрос был, а что наука думает по этому поводу? Because to be honest, with all due respect to Chanakya Pandit, I wanted to know what science says. Должен сказать, при всем уважении к Чанаке Пандиту, я должен также понимать, что говорит наука. So one thing we learn from science is that actually there are different kinds of intelligence. То, что мы узнаем с научной точки зрения, то, что существуют различные виды разума. Philosophical intelligence, artistic intelligence, Философский разум, художественный разум, emotional intelligence, эмоциональный разум, mathematical intelligence, математический разум. and so on. And so therefore, in a scientific sense,
we can't really speak about intelligence as just one thing because there are many different kinds of intelligence. То есть, говоря научным языком, мы не можем говорить просто о разуме, как о чем-то таком одном. Существуют различные виды разума. And in certain areas, women are more intelligent. И в некоторых сферах женщины являются более разумными. For example, women tend to have more emotional intelligence. Which one? Intelligence. Emotional. Например, у женщин наиболее ярко развит эмоциональный разум. Men are more interested in abstract reasoning. А мужчины более склонны к абстрактному мышлению. So women are often better at human relationships. Поэтому женщины часто более продвинуты в отношениях между людьми. And usually men build better machines. А мужчины обычно делают лучше машины. So again, but we have to understand these are just percentages. These are not absolute facts. These are, you first said, these are not Percentage. Like, то есть нужно в каком-то процентном отношении понимать это высказывание, не в абсолютном смысле. So, for example, some women are brilliant scientists. Есть же женщины великолепные ученые. And some men are actually understand other people's feelings. А есть мужчины, которые хорошо понимают чувства других. But these are strong tendencies. Но существуют определенные тенденции. And also the people on the left will say, no, that's just that the patriarchy, that male dominated culture has created these ideas. То есть с одной точки зрения, как бы, то есть кто-то придерживается крайних взглядов, получается, такого патриархата. But that is also nonsense. Это нонсенс. Just a moment, Maharaj, I want to. Okay. Какую науку? Ну, вот вы разделите, насколько я поняла. Давида не женщин? Ну, как бы. Что патриархат? Excuse me, Maharaj. We understood that one-sided point of view is created by the people who think that men dominate or patriarchal culture, or did you understand correctly? Well, the people on the left, they say that the patriarchy has created these ideas. Люди как бы левого крыла, да, они считают, что сторонники патриархата создали вот такую идею. But scientifically, this is nonsense. Но с научной точки зрения это нонсенс. We find in the countries where there is most equality of gender. Мы видим примеры стран, в которых мужчины и женщины имеют как бы равенство, соблюдается между ними равенство. The choices that men and women make are most different. Выборы, которые делают мужчины и женщины, они существенно отличаются. Because the women are actually free to do what they want. Женщины, как правило, вольны делать то, что захотят. So also, if we look at IQ studies, если мы рассмотрим как бы исследования по уровню IQ, интеллектуальному уровню, we find that the most intelligent people and the stupidest people tend to be men. Мы видим, что самые умные и самые глупые – это как раз мужчины. And the women tend to be more in the middle. А женщины в основном занимаются положением в середине рейтинга. But of course, some women are geniuses. Но в то же время есть и женщины, которые являются гениями. And some women are very stupid. Ну и встречаются и прямо противоположные примеры. Almost as stupid as some men. Почти такие же глупые, как некоторые мужчины. So the point is that if you meet someone, a man or a woman, you do not know the intelligence of that person simply because of some idea that you read in a book.
Идея в том, что нельзя судить об уровне развития личности только из-за идеи, о которой вы прочитали в книге. You have to get to know that person to understand. Нужно познакомиться ближе с этой личностью для того, чтобы ее узнать. If it's a woman, it may be a genius, or it may be a fool, or it may be someone in the middle. Если это женщина, к примеру, она может быть гениальной, может быть не очень разумной, а может быть где-то посредине. So again, this doesn't, I don't reject what Prabhupada says, but I put it within an objective context. Я ни в коем случае не отвергаю то, что говорит Прабхупада, но я просто хочу рассматривать эти утверждения в объективном контексте. Because we cannot simply ignore science, real science, not false science. Мы не можем игнорировать настоящую науку. Я не имею в виду ложную науку. So again, when we read Prabhupada's books, we should be looking for a way to present his teachings as a spiritual science. Я хочу подчеркнуть тот момент, что когда мы читаем книги Прабхупады, мы должны иметь в виду, что мы должны будем представлять их как духовную науку. So what would you recommend for the parents so that their children will develop a taste for spiritual practice? Следующий вопрос. Что бы вы порекомендовали родителям, чтобы помочь родителям в том, чтобы их дети обретали вкус духовной жизни? Well, the most important point is that the parents should have a taste. Самое главное, чтобы родители имели этот вкус. When I took sannyas in 1972, когда я принял саньясу в 1972 году, 50th anniversary this year. Yeah, 50th anniversary. I was 23 years old. В этом году 50 лет, как я в возрасте 23 лет принял саньясу. So then I began to travel and preach at American universities. Я начал путешествовать и проповедовать в американских университетах. So I wrote to Prabhupada to tell him, and he wrote a very interesting answer. Я написал письмо с вопросом к Шриле Прабхупаде, и он ответил мне очень интересным образом. He told me, do not present Krishna consciousness as simply rules and regulations. Он сказал, ни в коем случае не подноси сознание Кришны как просто набор правил и предписаний. He said, it is the most sublime philosophy. Он сказал, это наша философия самая возвышенная. So at a certain age, of course, little children, they need to follow rules. Конечно, на определенном уровне дети должны следовать каким-то правилам. Studies show that in order to grow up with a healthy mind, children need two things, love and boundaries. Исследования показывают, что для того, чтобы дети развили свой разум, необходимы две вещи. Первое – это любовь, и второе – это некоторые ограничения. If little children are not given boundaries, they interpret that to mean that they are not loved. Если люди не, if children don't have boundaries, they think that it means they don't receive love. Yes? Yes. Дети, если у них нет никаких ограничений, то они воспринимают это как будто их. Oh, there's a child. Who's that child there? О, тут, кстати, ребенок. You mean one of the Zoom participants? Oh, yeah, right there. Okay. Who has a child in Zoom conference? I do not see. Oh, she left now. The child left. Child left. Okay. I didn't notice. У кого был ребенок? Сознавайтесь. Мелькнул. Мата Живита. So, but if children receive rules and boundaries, but no love, that's also a disaster. Но если детям, наоборот, навязываются правила и ограничения, но их не любят, это другая катастрофа. So the parents at a certain point have to show the children that the rules we follow are reasonable.
На определенном этапе нужно показать детям, что правила, которым мы следуем, являются разумными. Or that it's, yes, and so and we also have to explain how our philosophy makes sense. И мы должны уметь объяснить, почему наша философия на самом деле имеет смысл. The parents have to remember that the children are souls, eternal souls. They have their own history. Родители должны понимать, что дети являются душами, вечными душами, у них есть своя предыстория. We can't think that, well, I'm a devotee, so my child has to be a devotee. Мы не должны думать, о, я преданный, и мои дети тоже должны быть преданными. After all, we did not completely follow our parents. Если так уж по-честному, то мы нашим родителям не следовали. So I think the parents, of course, they should love their children, but they have to also convince their children. Родители должны любить своих детей, но в то же время убедить их. Through philosophy and treat them as eternal souls. Путем философии и помнить о том, что общаться с ними как с вечными душами. And also make sure they eat their vegetables. Также, чтобы не обязательно следить, чтобы дети овощи кушали. Thank you, Maharaj. Thank you so much. Are there any more questions to this point? Yeah, what are the practical steps of becoming madhyama from the level of kanishta? What is the proper mood that should be cultivated? Вопрос. Какие практические шаги мы должны предпринять для того, чтобы подняться с уровня канишки до уровня мадхьямы? С чего начать? Well, the big difference between kanishta and madhyama is that the madhyama cares about other people. Главная разница между канишкой и мадхьямой состоит в том, что мадхьяма, он заботится о других людях. Basically, kanishta means puja-centric. Centric? What? That means that is their center. Puja-centric, окей, да. Он сосредоточен на своем поклонении. The Bhagavatam says that if a person only wants to worship Krishna as the deity, but does not see Krishna in the heart of every living being, then that is the material platform. Бхагаватам говорит, что если человек, если преданный видит Кришну только в божестве, но не в сердцах других живых существ, тогда он находится на материальной платформе. So if we do not feel compassion, we have to practice compassion. Если мы не чувствуем сострадания, мы должны его практиковать. Aristotle said that we develop virtues by practicing them. Аристотель сказал, что мы развиваем добродетели, культивируя их, практикуя их. So if we do something to bring Krishna consciousness to others, we are practicing compassion. Если мы делаем практические шаги, чтобы дать сознание Кришны другим, мы тем самым развиваем сострадание. I remember when I was GBC of Brazil many years ago, and we were the world champions in book distribution. Я вспоминаю, как много лет назад я был в GBC по Бразилии, и мы были чемпионами по распространению книг в мире. But we had a problem. Но была проблема. We would have these book distributors who were champion, and they would sell thousands of books. Была проблема. У нас, да, были такие чемпионы по распространению книг, они распространяли тысячами. But if someone actually bought the book and then came to the temple, no one wanted to preach to that person. Но когда купивший книгу человек приходил в храм, никто не хотел ему проповедовать. So competition can be good to inspire people. Соревновательный дух может быть хорошим для того, чтобы вдохновлять людей. But we can also develop the wrong motive. Но также может привести и к совершенно ложным мотивам. So we have to really care about other people. Нам нужно по-настоящему заботиться о других людях. Because otherwise, if we don't see Krishna everywhere, we don't really understand Krishna. Если мы не видим Кришну везде, это значит, что мы на самом деле его не понимаем.
And Krishna emphasizes this in Bhagavad Gita. И Кришна подчеркивает это в Бхагавад-гите. Jo mang pashyati sarvatra, jo mai sarvam pashyati sadyogi paramamata. Krishna says the greatest yogi is the one who sees me in everyone. Кришна в Бхагавад-гите говорит: «Мам пашьяти сарватра». Высшим йогом является тот, кто видит меня во всех живых существах. Actually, atmopanyena sarvatra, samang pashyati Arjuna, that we should have universal empathy. То есть мы должны иметь идея в том, о чем говорит Кришна в Бхагавад-гите, что мы должны иметь эмпатию, симпатию, да, сочувствие ко всем живым существам. That is the real spiritual practitioner. И вот это настоящий практикующий духовную жизнь. Таков настоящий тот, кто практикует духовную жизнь. Yes, and even Jesus said the same thing, love your neighbor as yourself. Даже Иисус говорил о том, что ту же самую вещь, что нужно возлюбить ближнего, возлюбить соседа точно так же, как себя. So, Kanishta in Sanskrit literally means the lowest. Каништха на санскрите буквально означает нижайший. And in the Bhagavatam is called Prakrita Bhakta, a materialistic devotee. А в Бхагаватам он называется Пракрита Бхакти, материалистичным преданным. Yes, so even if we don't feel compassion, we should, they have an expression in English, fake it till you make it. It's, even if we don't feel that compassion, we should practice being compassionate. Есть такая поговорка на английском, fake it to make it. Fake it until you make it. Okay, fake it until you make it. Есть классная поговорка на английском. То есть даже подделывайте это до тех пор, пока вы не начнете делать это по-настоящему. Имеется в виду, что имитируйте, да. То есть имитируйте, пока вы не начнете по-настоящему это делать. So, another question. So, what does it really mean to be friends in Krishna consciousness? Maharaj, excuse me, there is one addition to the previous question, quickly, if possible. Arvinda Prabhu wants to ask. Подражать, имитировать. И Шилапрабхупада говорит, что подражать чему-то хорошему хорошо. Каким сторонам говорит, что имитировать услышанных. Вопрос подражать, имитировать это одно и то же, это разное. Maharaj, excuse me, there is a question. Follow and imitate. Oh, follow and imitate. Yes, Sukadev Goswami explains the difference in the 10th canto of the Bhagavatam. В 10-й песне Бхагаватам Шрила Шукадева Госвами объясняет разницу между следовать и подражать. When Shuka began to speak about the Rasa Lila, Parikshit said, "What?" Да, Шукадева начал говорить о Раса Лиле, Махараджа Парикшит сказал, что? Oh, yes. So, because Parikshit, of course, he understands Krishna, but he was thinking, what are people going to think? Парикшит, конечно, знал Кришну, но он подумал о том, что подумают люди. Then Shuka explained the difference between following and imitating. И тогда Шукадева объяснил разницу между следованием и имитацией. If a great personality does something and also tells you to do it, then that is following. Если великая личность что-то делает и говорит вам делать то же самое, тогда это следование. If a great personality does something but does not tell you to do it, then if you do it, that's imitation. Но если великая личность что-то делает, но не говорит вам делать то же самое, тогда это уже будет просто подражание. So, for example, Lord Shiva drank an ocean of poison. So if you can also drink an ocean of poison, then you can act like Lord Shiva. Например, Господь Шива выпил океан яда. Если вы можете сделать то же самое, тогда вы, if we can do the same, then if we can also drink an ocean of poison, then you can do whatever Lord Shiva does. Тогда это означает, что вы можете делать все то, что делает Господь Шива.
Thank you, Maharaj. So, thank you very much for the answer. So, next question. What does it really mean to be friends in Krishna consciousness? Что означает быть друзьями в сознании Кришны? Well, what does it mean to be a good friend in general? А что, давайте разберемся с тем, что означает вообще быть друзьями. It means you enjoy someone's company and they enjoy your company. Означает это, что мы наслаждаемся обществом кого-то, а кто-то наслаждается нашим обществом. And also you both do what is really best for the other person. И это значит, что мы оба или обои делают то, что является what is the benefit for other. Yes, what is good for the other person. Делаем добро другому, друг другу делаем добро, то, что благо для другого. There is a misunderstanding among many devotees that if someone is a devotee, they have all good qualities. Есть такое заблуждение между преданных, что если кто-то является преданным, то в нем сразу присутствуют все положительные качества. Now, all of us know certain people who chant Hare Krishna or maybe wear tila, but they definitely do not have all good qualities. Но каждый из нас знает примеры, когда люди могут повторять Харе Кришна, носить тилоку, но не иметь все хорошие качества. And also it said that if someone is not a devotee, they have no good qualities. This is another point of view, yes? Well, sometimes in ISKCON we hear that. Yes. И также мы в ISKCON слышим иногда, что если кто-то не преданный, то в нем вообще нет хороших качеств. But all of us know some people who are not devotees who have good qualities. Но все из нас знают людей, которые не являются преданными, но имеют хорошие качества. So, if we go back to the Bhagavatam verse that explains this, we can see what the truth is. Если мы обратимся к стиху Бхагаватам, который говорит нам об этом, мы узнаем правильный ответ. The Bhagavatam says, Yasyasti bhaktir bhagavati kinchana sarvai gunais tatra samasate sura. That a devotee has all good qualities if he or she is a pure devotee. Бхагаватам говорит, Ясьясти бхактир бхагавата кинчана, что человек имеет все божественные качества тогда, когда является чистым преданным. And harav abhaktasya kuto maharaguna. If someone is not a devotee, they cannot have the qualities of pure devotees. И харафа бхактися куто махадгуна, если кто-то не является преданным, то он не имеет качеств чистого преданного. So, so there are people who may not understand Krishna, but they do have good qualities and they have some kind of devotion for God. Есть люди, которые не являются преданными Кришне, но они имеют хорошие качества, и у них есть определенная преданность Богу. So, for example, Krishna says at the end of the Bhagavad Gita that you should not teach this to those who are not bhaktas or not devoted to me. Кришна говорит в конце Бхагавад-гиты, что никогда не рассказывай эту духовную науку тем, кто не являются бхактами, которые не являются моими преданными. But we see that Lord Chaitanya and Prabhupada preached to millions of people who were not official members of the Hare Krishna movement. Но мы видим, что Господь Чайтанья и Шрила Прабхупада проповедовали миллионам людей, которые не были официальными членами движения Харе Кришна. And so in the Bhagavad Gita 10th, the 11th chapter, Arjuna says, Stane Rishikesha Tava Prakirtya Jagat Prahrishyatyanu Rajate Cha Rakshangsi Bhitani Tishodrivanti Sarve Namasyanti Cha Siddha Sangha. Arjuna says that all of the Siddha Sanghas, all of the communities of good people, they rejoice when they hear
Krishna's glories. В Бхагавад-гите в 11 главе Арджуна говорит Схане Кришкеша, Тамапракатьяджа, Гат, Пракришату Раджатича, что видя тебя, о Кришна, слыша о твоей славе, все люди, обладающие хорошими качествами, радуются. But Rakshamsi, the demonic people, are frightened by this glorification of God. Но Ракшамси, те, кто обладают демоническими качествами, те пугаются, испытывают страх, когда слышат о славе Господа. So there are many people around the world who are not envious of God. Существует много людей в мире, которые не завидуют Богу. And they also have some good qualities. У них тоже есть хорошие качества. But they do not have all the qualities of a pure devotee. Но у них нет всех качеств чистого преданного. So similarly, in terms of friendship among devotees, we have to find people who are naturally our friends. Что касается дружбы в сознании Кришны, мы должны искать тех людей, которые являются нашими друзьями естественным образом. We offer respect to all devotees. Мы выражаем почтение всем преданным. And we cooperate with all devotees. Мы сотрудничаем со всеми преданными. So we are faithful members of the devotee community. Excuse me, Maharaj, could you please repeat this point? We are faithful members of the devotee community. Мы являемся верными, членами нашего общества. But we also need our personal friends. Но также у нас есть личные друзья. And some people are naturally friends. Некоторые люди являются, естественным образом являются друзьями. But at the same time, we can cooperate with the devotees in general. Но мы должны также вообще сотрудничать с преданными, со всеми преданными. And this allows Lord Chaitanya's movement to spread. И это позволяет развиваться движению Господа Чайтаньи. And we can appreciate every good devotee. И мы можем ценить, мы должны ценить каждого хорошего преданного. Махарадж, can I ask you, for example, maybe, do you have friends for many years since you joined Hare Krishna movement? Do you have some? Я спросил Махараджа, есть ли у него друзья, с которыми он с самого начала движения, присоединения к движению Харе Кришна? Oh yeah, I have many friends actually. That have been friends all my life. Есть там много таких, которые являются друзьями на протяжении всей моей жизни. I think in general, if we are good friends to others, then we will have good friends also. If we are good friends to others, then we will be friends also. Then we will have good friends. Если мы, дружелюбно относимся к окружающим, да, то у нас естественным образом мы будем иметь много друзей. Thank you. So, last question is, what does it mean to be humble in the association of devotees? Последний вопрос. Что означает быть смиренным в обществе преданных? I'm probably not a good person to answer that question. Пожалуй, я не являюсь лучшим примером, чтобы отвечать на этот вопрос. Смиренно говорит Махарадж. Very humbly replied Maharaj. There's always austerity when you meet with your family. Let's say there's some holiday and you meet all your family. It's a very happy thing, but there are also special austerities. Скажу так, когда есть определенная аскеза, когда вы встречаетесь с вашей семьей, это с одной стороны очень здорово, но с другой стороны это определенная аскеза. So the best way to be humble is just to cooperate in Prabhupada's movement. Способ смирения – это сотрудничать. Лучший способ проявления смирения – это сотрудничать в развитии движения Прабхупады. Because inevitably, when there's a group, you have to tolerate things. Обязательно будет определенная группа людей, с которыми вам придется терпеть некоторые вещи. There's an old joke in English. В английском есть такая старая пословица, шутка.
is the definition of a camel. Определение верблюда. Camel is a horse designed by a committee. Designed by whom? A committee. 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 Верблюд — это лошадь, которую создал некоторый комитет. So it's, you know, it's an austerity sometimes to have to work with a lot of other people. Да, есть определенная аскеза в взаимоотношениях с людьми, но мы должны учиться с ними сотрудничать. Because all of us have our own ideas, our own taste, our own preferences. Конечно, у каждого свои идеи, вкусы, предпочтения. And so when we work with groups of people, often you cannot do exactly what you want to do because the group wants to do this or the leader wants to do that. And so there are austerities involved just in group behavior. Естественным образом возникают трудности во взаимодействии с группами людей. У них свои предпочтения, у нас свое поведение. Вот так или иначе, это неизбежно. But for the sake of Krishna and Prabhupada and for the sake of the world, we have to cooperate, and that's the real humility. Ради Кришны, ради Прабхупады, ради всего мира мы должны сотрудничать, и в этом истинное смирение. Humility does not mean to allow someone to abuse you. Смирение не означает, что вы позволяете другим оскорблять вас. We also have to protect our real interests. Мы должны защищать наши личные интересы. Because we are both individuals and we are also members of a group. Поскольку мы индивидуальности, но мы также и члены общества. And we have to keep that balance. Нужно соблюдать в этом смысле баланс. So if you can somehow or other remain in a religious society, that means you must be humble. Если вы находитесь долгое время в религиозном обществе, это по определению означает, что вам нужно проявлять смирение. Thank you, Maharaj. Thank you for such a nice answer. I will ask if there are any more questions quickly. Yeah. По поводу Дакши. Следующее рождение Дакши? Снаряд уже в шестой песне имеется, да? Да, то есть после того, как он... Maharaj, there is a technical question by Mataji Maharani. In 6th canto of Bhagavatam, we hear the continuation of the story of Daksha. Is it something known about the following destiny of Daksha? What happened to him? Personally, yeah, I'll answer that. Who is that boy with the red hair? Or that child? Child? Where? With whom? Red hair. Red hair. Child with red hair. Где, у кого ребенок с красными волосами? Сознавайтесь. I don't see. Oh, yes, now I see. Yes, this is a daughter of Mataji Nastya, who asked a question about Kanishka and Madhyama. Oh. Yeah, so regarding Daksha, poor Daksha. По поводу Дакши, Матаджи Махарани спросила, дальнейшая судьба Дакши после шестой песни, после того, как он оскорбил народу Муни, известно ли что-то о его дальнейшей судьбе? I mean, personally, I would really not like to spend a lot of time with the goat head. You won't like to spend a lot of time with a goat head. Yes. Да, он не хотел долгое время проводить. Personally to you said, or yeah, personally, I would not like to spend a lot of time with the head of a goat. Please excuse me for misunderstanding. Мне бы лично не понравилось проводить большое количество времени с головой козла. I mean, that is not a life. Это не жизнь. So I think that I don't think he had the goat head very long.
Я не думаю, что у него очень долго была голова козла. Also, that whole story where everyone's killing everyone else, it's I mean, I get the point, don't offend Lord Shiva, but it's I don't know, it's a heavy story. Вообще, я, естественно, никоим образом не хочу оскорбить Господа Шиву, но вообще вот эта вся история с этими массовыми убийствами, это тяжело, достаточно тяжелая. So I think sometimes the Bhagavatam gives us these very heavy stories just so no one will ever offend Lord Shiva. Бхагаватам часто дает нам примеры таких историй, чтобы никто никогда не оскорблял Господа Шиву. Yeah, but yeah, I hope that Daksha did not spend very much time with that head of a goat. Я надеюсь, что Дакша не провел очень много времени с головой козла. I've heard that this inclination of Narada, I mean, when he cursed, Daksha cursed Narada for Narada attracted his sons to practice. This tendency of his to curse him was the result on the subtle level from that offense that he committed sometime in the past Lord Shiva. So this offense was the result of his previous offense. So I just would like to understand what was his future perspective if after all his suffering, anyway he could, he again was inclined to commit offense. What was his future perspective after that? Oh, okay. Do you want to speak your question in Ukrainian? Простите, ну просто мне интересовала вот эта перспектива, потому что Господь, в смысле, Дакша совершил оскорбление Господа Шивы. Одно из, говорится, что это была эта склонность у него появилась в результате того, что он оскорбил в прошлом Господа Шивы, теперь он проклял Нараду. И если после всех этих репетиций, ну, как бы очистительных, так сказать, которым пришлось пройти наказание, то есть какова перспектива для него в будущем после того, как он проклял Нараду? Какова эта перспектива? What is his perspective? What is his perspective in the following? Okay. Well, Daksha obviously had an anger problem. У Дакши были определенно проблемы с гневом. And sometimes we make the same mistake twice and then we really learn. Иногда мы тоже допускаем одну и ту же ошибку дважды, хотя и достаточно ученые. So I think the lesson here is obvious. Even if someone is in a high position, we still must be careful. Урок для нас очевиден. Даже если мы занимаем высокое положение, мы должны быть очень внимательны, осторожны. And all these stories are meant to teach us. Эти истории всегда учат нас чему-то. And they are unforgettable stories. И они являются незабываемыми историями. I mean, the idea of having a goat head is enough to, I mean, it definitely helps me to control my anger. То есть перспектива иметь голову козла помогает мне контролировать мой собственный гнев. So, any other question? Oh, I should say that I've heard for many, many years about all the wonderful devotees in Ukraine. Хочу сказать, что я слышал о замечательных преданных в Украине. And so now speaking to you, it's also very encouraging for me to see such sincere devotees. Разговаривать с вами означает, меня вдохновляет то, что я вижу таких искренних преданных. So I thank you for letting me speak to you. Благодарен вам за возможность говорить с вами. Are there any more questions from the audience? More questions, yes, more questions.
Еще, Махарадж согласен ответить еще на вопросы. Равиндра Прабху. Yes. Чтобы слышно было. Чтобы было вас слышно. Подойдите, чтобы было слышно вопрос. Не стесняйтесь. Very humble devotee, Равиндра Прабху. He is for more than 30 years in Krishna consciousness, but he still is very humble. Мог бы Махарадж поделиться вам, потому что вот он проповедовал очень интеллектуальным людям, мог бы он поделиться одной, двумя, может быть, больше, как он считает важными историями, которые, ну, такие, как бы, поучительные, скажем. Проповеди ученым людям. Да. Maharaj, can you please share maybe some stories about your preaching to intelligent class of men? That is a question. Можете ли вы поделиться какими-то историями? I try to show that Krishna consciousness is reasonable. Я пытаюсь показать, что сознание Кришны является нечто разумным. And actually, materialism as a philosophy is not reasonable. И также пытаюсь показать то, что материализм, как философия, не имеет под собой разумной основы. So, I mean, clearly people will accept Krishna consciousness, intelligent people, only if they have some experience which confirms what we are saying. Разумные люди примут сознание Кришны тогда, когда то, что мы говорим, может быть подкреплено их собственным опытом. And that experience can also be just the experience that we are reasonable. И этим их опытом, который им поможет это принять, может быть их опыт в том, что мы являемся разумными. And also when we preach, of course, preaching is no longer a politically correct word in some parts of ISKCON, but Вообще-то слово preaching, проповедь, не является сейчас, может быть, везде принятым в ISKCON, корректным, как бы считается. We don't know about it. We are so far from the high politics. The more that we are Krishna conscious, the more realization we have, the more convincing our preaching will be. Чем больше мы сами устойчивы в сознании Кришны, чем более глубоки наши реализации, тем более убедительными мы будем в проповеди разумным людям. I will give an example from Hollywood. Расскажу вам пример из Голливуда. So when a movie is made, the studio often will spend a lot of money for publicity. Когда делается фильм, то на раскрутку этого фильма студия может потратить колоссальные деньги. Many millions of dollars. Множество миллионов долларов. But all that publicity can only achieve one good weekend. Но с какой целью вся вот эта раскрутка, вся эта publicity? Это то, что случился один очень удачный уикенд. Because what really will decide the success of the movie is word of mouth. What people that saw the movie and what they tell their friends and what they tell their family. То есть успех всей этой процедуры зависит от того, определяется тем, сколько людей посмотрят этот фильм, понравится ли он им и что они расскажут об этом фильме другим. For example, if you have a friend and your friend tells you, you have to see this movie. Например, у вас есть друг, и друг говорит: "О, ты должен посмотреть этот фильм." Then you probably will go and see it. Наверное, вы пойдете и посмотрите. But if your friend says, "Oh, don't waste your time. It's a bad movie," then you probably won't see it. Но если друг скажет: "Не стоит тратить вообще свое время", тогда, наверное, вы не захотите его посмотреть. So preaching is really
just recommending Krishna to other people. Проповедь — это то, что Кришна очень рекомендует всем нам. So if you are having ecstatic experiences of Krishna, and then you tell other people, they will be. Харе Кришна. Но это не у нас, это у Махараджа. Харе Кришна. Маджи Джайсита, maybe there is Affected by your words. we had a little problem with internet. Oh, now it's back. Yes, now. Okay. So did you hear what I said? Yes, if we have some ecstatic experience, you said Of Krishna. Of Krishna. And we tell other people, you have to chant Hare Krishna. This is so ecstatic. It's like recommending a movie. People will think, okay, I'll chant Hare Krishna. Но если вы в экстазе от сознания Кришны, то вы сможете, если вы говорите в экстазе людям, повторяйте Харе Кришна, наверное, они подумают, да, может быть, стоит это сделать. So the more we are convinced, the more we are happy in Krishna consciousness, the more our own happiness will be contagious. Чем больше мы сами счастливы, чем более мы уверены в сознании Кришны, тем наше сознание Кришны будет более заразным для других. And also good preaching is not a monologue, it's a dialogue. И хорошая проповедь — это всегда монолог, это всегда диалог, это не монолог. So, and you have to really like other people. И вы должны вообще-то любить других людей. Some preachers only like conditioned souls as a philosophy. Excuse me, Maharaj. Some preachers only care about other people as a philosophical category. Некоторые проповедники рассматривают людей с точки зрения просто какой-то философской категории. Yes, you are a fallen soul. I care about you as a category in our philosophy. Ты падшая душа. Я забочусь о тебе только поскольку ты подпадаешь в категорию нашей философии. So some devotees care about the category, but don't really like other people. Некоторые люди заботятся, таким образом, некоторые проповедники заботятся о других просто как о категории людей, но не о них лично. So if you really like other people, if you care about other people, and you are having a really good time in Krishna consciousness, then it's very easy to attract other people. Если вы любите людей, если вам нравится проводить с ними время, тогда вы сможете дать им сознание Кришны, и они полюбят его. Yes. So, yes, it's real Krishna consciousness is contagious. Истинное сознание Кришны, оно заразительное. Thank you very much, Maharaj, for your answer. Есть ли еще вопросы? Are there any more questions? We don't want to take so much time of Хридайананда Maharaj. Any more questions? No? Нет больше вопросов. Okay, Maharaj. Есть Маджи Намачинтавани. Okay, Маджи Намачинтавани, please. Харе Кришна, Махарадж, спасибо большое вам за такое прекрасное общение. Thank you very much for so nice talk, your association. Для нас большая честь находиться в вашем обществе. It's a great honor for us to be in your association. Я хотела спросить, а вы преподаете в университете? I wanted to ask, вы имеете в виду сейчас, да? Да. Maharaj, do you teach right now in university? Not regular courses, but I speak to a lot of devotees who teach in universities. Я сейчас не провожу каких-то регулярных, постоянных курсов,
но я много говорю для преданных, я много даю лекции для преданных, которые преподают в университетах. Я просто хотела узнать, что когда вы, если преподавали, ну вот преподавали раньше, они знали, что вы саньяси, что вы искон? What I wanted to know, when you teach in universities to general audience, did they know that you are sannyasi, that you are from ISKCON? Usually they do. Обычно да. Well, for example, when I went to Harvard, I had my neck beads and shika and bead bag. Когда я преподавал в Гарварде, ну, все видели мои бусы на шее, шикху, мешочек для четок. And I found that many people were curious. Я заметил, что многие люди были очень любопытны по этому поводу. I mean, Hare Krishna right in the middle of this. Вот тут преданный, тут человек из Харе Кришна прямо посреди вот нас всех тут. I think, for example, one time I was invited to give a lecture at a very prestigious university in Los Angeles. Однажды я был приглашен, чтобы дать лекцию в одном очень престижном университете Лос-Анджелеса. So the devotees who organized the program told me, don't use the words God or religion. И преданные, которые организовали эту программу, они меня предупредили. Пожалуйста, ни в коем случае не говорите слова Бог и религия. So Bog and yeah, so the first thing I said in my lecture is I'm going to speak about why we are not supposed to say God and religion in university. Моим первым предложением на лекции было: я хочу поговорить о том, почему мы не должны говорить в университетах таких слов, как Бог и религия. So I talked about the history of the relationship between religion and science for the last 2,500 years. You talked at this university, yes, about the. I spoke about the relationship. Yes. Between religion and science, but I traced the history of it for the last 2,500 years since the early Greek philosophers. И в своей речи Махарадж говорил о взаимоотношениях между наукой и религией на протяжении последних 2500 лет, вплоть до древних, вплоть до греков времен Аристотеля. And I showed the students how their attitude toward religion or God was simply historically conditioned. The disattitude, or you mean their attitude. The attitude. You mean negative attitude, or the attitude of the students. Mm-hmm. Religion and God was simply conditioned by history. Я объяснил студентам, что их как бы такая отрицательная предрасположенность к религии была просто обусловлена исторически. Yeah, I showed them it was not a rational or philosophical position, but rather it was simply an inability to think beyond one's historical conditioning. Я объяснил, что на самом деле такой взгляд отрицания религии ни в коем случае не является рациональным, а просто обусловлен определенными историческими обстоятельствами. So they, after my talk, they bought all of our books. И после моей речи они скупили все наши книги. So it's like if you look at Lord Chaitanya, he took sannyas just because in the culture that he was in, people respected that. Давайте посмотрим. Господь Чайтанья, он принял саньясу, потому что люди в той среде, где он находился, уважали саньяси. If in America, if I tell people I've given up intimate contact with women, they may just think, are you gay? Если я в Америке сказал, все бы узнали, что я отказался от незаконных связей с женщинами, другие бы сказали, он что, голубой?
So it doesn't have the same impact it did 500 years ago in India. То есть совершенно по-разному, разное влияние такое событие окажет в Индии 500 лет назад и сейчас. But if you can present things intelligently, people respect that. Но если вы умеете подавать вещи разумным языком, тогда люди будут это уважать. So if we want to help other people, especially intelligent people, it's our responsibility to present Krishna consciousness in a reasonable way. То есть если мы действительно испытываем сострадание к людям, мы хотим им помочь, тогда наша задача – это давать сознание Кришны разумным образом. For example, we follow certain principles in Bhakti Yoga. Например, мы следуем определенным принципам бхакти-йоги. But those are all scientific. Но они все научные. It's we can show scientifically that these principles are good for us psychologically, sociologically, even economically. Мы можем доказать, что эти принципы являются благом для нас с точки зрения психологии, социологии и даже экономики. So in my own life, I don't feel in my life that I'm just following rules. Я не чувствую в своей жизни, что вот я следую правилам. I do follow, but I feel that I am practicing a spiritual science. Я, конечно, следую, но для меня это означает следование духовной науке. So just like I don't jump off high buildings, I also don't break the regular principles. Точно так же, как я не прыгаю с небоскреба, именно так я и не нарушаю регулирующие принципы. To me, I'm just acting in my own rational self-interest. Я действую с точки зрения своего, разумного, своих собственных, у меня разумный подход в отношении своих собственных интересов. So I think I can say that in my life, everything that I do, I have a good reason to do it. Я не могу сказать, что в отношении всего, у меня есть разумный подход в отношении всего, что я делаю в моей жизни. I don't feel like I'm doing anything only because it's a rule. Я не думаю, что я могу делать все только потому, что считаю, что это существует как правило для меня. And some things do not seem to be reasonable to me, so I don't do them. И некоторые вещи не кажутся мне разумными, поэтому я им не следую. I mean things like I have to eat certain kinds of prasadam, or I have to play certain kinds of musical instruments. So, but of course, all the things that I don't do, that's also authorized by the acharyas. So Maharaj, you don't think you have to select some types of prasadam or some music, but nevertheless you follow the rules set up by the acharyas? Did I correctly understand? Yeah, like because I mean the prasadam I eat is in the mode of goodness a lot, and so it's healthy, it's in the mode of goodness, and therefore, and Krishna describes that in the Gita, what food is in the mode of goodness. And also music. I mean, Prabhupada once said to me, eat what you like and it will be good for you. So, I mean, obviously I eat prasadam, and so in my life, everything I'm doing, I know why I'm doing it. I mean, I'm not doing anything. I have good reasons to do it. Итак, я в своей жизни следую принципу того, что ко всему подходить разумно. Я и руководствуюсь принципом, что я ем только прасад, пищу в гуне благости, как, например, мне написал в письме Шрила Прабхупады: всегда ешь только прасад, и ты будешь находиться в гуне благости. Но это не означает, что я должен принимать все виды прасада. Нет, на самом деле я принимаю тот прасад, который мне нравится. Я выбираю ту духовную музыку, которая мне нравится. There's a very famous question from Socrates. It's very famous in Western philosophy. From Socrates.
существует очень известный вопрос от Сократа, известного европейского философа. Socrates asked this question. Сократ спросил, How do you say question in Ukrainian? in Ukrainian питання. Питання. Питання, yes. Yeah, it's actually from Sanskrit, I think. In Sanskrit, it's prastavya or prasna. Праштавья или прашна на санскрите очень похоже на питание на украинском. Anyway, so Socrates said, do the gods love certain action? Are certain actions good because the gods love those actions? Or do the gods love those actions because they are good? Сократ спросил, являются некоторые действия хорошими, потому что их любит Бог, или Бог любит те действия, которые являются хорошими. So some people think that, oh, we do this because Krishna likes it. Некоторые люди думают, мы делаем это, потому что это нравится Кришне. But actually, Krishna likes it because it is good. На самом деле Кришне нравится, поскольку эти вещи являются хорошими. For example, a mother that forces her child to eat some food because the mother likes the food is not a good mother. Та мать, которая заставляет есть ребенка ту еду, которую она считает хорошей, не является хорошей матерью. The mother gives the child food because it's good for the child. Мать дает ребенку пищу, потому что это хорошо для ребенка. So everything we're doing to please Krishna, Krishna is pleased because those actions are actually good for us. Кришна радуется, ему приносит удовлетворение те вещи, которые мы делаем, которые приносят нам благо. Simple. Очень просто. So Krishna likes. I translate it, but I will just confirm that Krishna likes when we do things which are good for us. Yes. Mm-hmm. Any good mother or father is happy when the child does something that is good for the child. Любой отец или мать радуется, когда ребенок делает что-то, что является благом для самого ребенка. So, yes. So, thank you all very much. Raj, we are so deeply grateful to you. It's historical occasion for us to have your association. Maharaj, how many languages do you speak? Oh, I think 7. 7? You perfectly speak in 7, and you probably know in general some more languages, yes, I suspect. Yeah, but now actually my big project now is trying to present the Mahabharata in a way that actually is real history, but that's another class, that'll be another topic. Вообще-то Махарадж ушел от ответа, сказал, я тут занимаюсь свой проект Махабхарата, который будет доступно людям всего мира, но это тема для отдельной встречи. В смысле, вы переводите сейчас Махабхарата? You translate Mahabharata now, yes? Or... Not translate, because according to Madhvacharya and according to common sense, the Sanskrit text of the Mahabharata is a very corrupt text. Согласно мнению Мадхвачарьи, текст Махабхараты в значительной степени утрачен, потерян, части текста утеряны. So the Mahabharata is corrected in the Bhagavatam. И Бхагаватам в какой-то степени корректирует то, что упущено в Махабхарате. So there are certain differences between the Bhagavatam and the Mahabharata. You can see how the Bhagavatam is correcting the Mahabharata. И мы видим, видя несоответствие между Бхагаватом и Махабхаратой, мы видим, что Бхагаватам как бы подправляет Махабхарату. So that'll be another class. Это тема для другой лекции. Maharaj, we are very, very grateful to you. So you took so much. 1 hour 50 minutes. I think you spent all your morning with us. No, it's a pleasure. I'm really, for me, I feel very fortunate that I could spend some time with Ukrainian devotees. Я чувствую,
что это моя удача, то, что я провел так багато часу з українською відданою. Шила Хридайанандой свои махарачки. Hare Krishna. How do you say see you again soon? Побачимось знову, побачимось.